Hey everyone, and welcome back to my channel. And today I will be reading another short story to help you learn this amazing language. And if you're new here, make sure to hit that subscribe button to join our language learning community. And the name of today's story is Der Blaue Vogel, Part 3. Die Geschichte von Maria und dem blauen Vogel verbreitete sich im ganzen Dorf und darüber hinaus und inspirierte viele, ihrem Beispiel zu folgen und Freundlichkeit gegenüber Tieren in Not zu zeigen. Die Menschen begannen, die Vögel und andere Tiere im Wald zu füttern. Im Laufe der Zeit wurde das Dorf für sein Mitgefühl gegenüber Tieren bekannt. Das Erbe des blauen Vogels lebte weiter und wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Freundlichkeit für die Menschen im Dorf. Jeder erinnerte sich an Maria für ihre selbstlose Tat. Ihre Hütte wurde auch zum Schutzraum für Tiere in Not. Die Geschichte von Maria und dem blauen Vogel erinnert uns daran, dass kleine Akte der Freundlichkeit einen signifikanten Einfluss auf die Welt um uns herum haben können. Now let's review some of the vocab from the story. Sich verbreiten, to spread, sich verbreiten. Darüber hinaus, beyond, darüber hinaus. Inspirieren, to inspire, inspirieren. Das Beispiel, the example. Das Beispiel. In Not, in need, in Not. Zeigen, to show, zeigen. Im Laufe der Zeit, over time. Im Laufe der Zeit. Das Mitgefühl, the compassion. Das Mitgefühl. Bekannt, known, bekannt. Weiterleben, to live on. Weiterleben. Die Hoffnung, the hope. Die Hoffnung. Sich erinnern, to remember. Sich erinnern. Selbstlos, selfless. Selbstlos. Die Tat, the act, the deed. Die Tat. Der Schutzraum, the shelter, the sanctuary. Der Schutzraum. Jeder, everyone. Jeder. Der signifikante Einfluss, the significant influence. Der signifikante Einfluss. Die Welt um uns herum, the world around us. Die Welt um uns herum. And now let's review the translation of the story. The story of Maria and the blue bird spread throughout the village and beyond, inspiring many to follow her example and show kindness towards animals in need. People started feeding the birds and other animals in the forest. Over time, the village became known for its compassion towards animals. The bluebird's legacy continued to live on, and it became a symbol of hope and kindness for the people in the village. Everyone remembered Maria for her selfless act. As well, her cottage became a sanctuary for animals in need. The story of Maria and the bluebird is a reminder that small acts of kindness can have a significant impact on the world around us. Now let's read the story one more time. Die Geschichte von Maria und dem blauen Vogel verbreitete sich im ganzen Dorf und darüber hinaus und inspirierte viele, ihrem Beispiel zu folgen und Freundlichkeit gegenüber Tieren in Not zu zeigen. Die Menschen begannen, die Vögel und andere Tiere im Wald zu füttern. Im Laufe der Zeit wurde das Dorf für sein Mitgefühl gegenüber Tieren bekannt. Das Erbe des blauen Vogels lebte weiter und wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Freundlichkeit für die Menschen im Dorf.
Jeder erinnerte sich an Maria für ihre selbstlose Tat. Ihre Hütte wurde auch zum Schutzraum für Tiere in Not. Die Geschichte von Maria und dem blauen Vogel erinnert uns daran, dass kleine Akte der Freundlichkeit einen signifikanten Einfluss auf die Welt um uns herum haben können. And now we've reached the end of the video, and thank you guys so much for watching. Also, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and share this video with your friends. Bye!